Okay, me again. Now I'm gonna read the chapter 3. Okay, parts of the body too. The abdomen. The main organs of the body have ordinary English names, and doctors use these words. But when an adjective is needed, they often use an anatomical word. For example, we can say disease of the liver or hepatic disease. Disease. Some abdominal organs, for example, the pancreas, have no ordinary name. Okay, we can see here a cross-section of the abdomen viewed from below. For example, the part of this section, cross-section, are pancreas, stomach, spleen, left kidney, right kidney, the liver is here, gallbladder, duodenum, yes, and duodenum. When doctors talk about the main parts of the digestive system, they use the words bowel or intestine, the small intestine or the small bowel, and the large intestine or the large bowel. When speaking to patients, doctors may refer to the anus and rectum as the back passage. The chest. The chest or thorax contains the organs of respiration and the heart. The main parts of the respiratory system are the airways and the lungs. The left lung is divided into 2 lobes and the right into 3. The airways consist of the larynx, the trachea or windpipe, the right and left bronchus, and the bronchioles. The chest is separated from the abdomen by the diaphragm. Okay, now the pelvis. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. The bladder is situated in the pelvis, as you know, and it is connected to each kidney by a long tube called the ureter. One on each side, the ureters carry the urine from the kidneys to the bladder, where it is stored until you decide to empty your bladder. When that happens, the urine passes down another tube called the urethra to the outside. Ok, ahora lo voy a leer en español. Partes del cuerpo 2. Esta es la segunda parte del texto anterior, empezando por el abdomen. Los órganos principales. Los órganos principales del cuerpo tienen nombres comunes en inglés y los doctores usan estas palabras. Pero cuando un adjetivo es necesitado, ellos con frecuencia usan una palabra anatómica. Por ejemplo, nosotros podemos decir enfermedad del hígado o enfermedad hepática. Algunos órganos abdominales, por ejemplo, el páncreas, no tienen nombre común. Aquí podemos ver una imagen donde se aprecia lo que es un corte transversal, o sea, una sección transversal del abdomen visto desde abajo, las cuales se pueden apreciar lo que es el estómago, se puede apreciar el bazo, el riñón izquierdo, el riñón derecho, el hígado, esta es la vesícula biliar, el duodeno y el páncreas.
Cuando los doctores hablan sobre las partes principales del sistema digestivo, ellos usan las palabras bowel o intestine, que en español ambas significarían intestino. Por ejemplo, the small intestine or the small bowel significan ambas intestino pequeño. The large intestine o the large bowel, que significan ambas el intestino de grueso, intestino grueso, ambas. Cuando hablan con pacientes, los doctores pueden referirse a el ano o el recto como la parte posterior. El tórax. El tórax contiene órganos de la respiración y el corazón. Las partes principales del sistema respiratorio son las vías respiratorias y los pulmones. El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos y el derecho en tres. Las vías respiratorias consisten en la laringe, la tráquea o windpipe, que significa lo mismo, tráquea, y los bronquios derecho e izquierdo, y claramente los bronquiolos. El tórax está separado del abdomen por el diafragma. El diafragma es la división de ambas partes. La pelvis. Un doctor está explicando la función de la vejiga a un paciente. La vejiga está situada en la pelvis, como sabes, y está conectado de cada riñón por un tubo largo llamado uréter, uno de cada lado. Los uréteres conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga, donde esto se almacena hasta que tú decidas vaciar tu vejiga. Cuando eso sucede, la orina pasa o sale hacia abajo por otro tubo llamado uretra, hacia afuera. Bueno. Okay, now I'm gonna read the part of the activity. The next page. So say, um, the part of this part that I cannot see. Okay, label the diagram using words from the box. Look at the opposite to help you. Okay, there are 7 words and there are diaphragm, lung, lungs, airways, windpipe, bronchioles, and heart. We can see a picture with the parts. The first one is windpipe, the next lung, the next lungs, diaphragm, airway, heart, and bronchioles. Okay. Match the conditions 1 to 8 with the organs affected, A and H, using your medical knowledge. Okay, number 1, hepatitis, liver, pneumonia, lung, nephritis, kidney, gastric ulcer, stomach, cystitis, bladder, angina pectoris, heart, cholecystitis, gallbladder, ulcerative colitis, large bowel. Next one, complete the textbook strat. Look at A and C opposite to help you. Examination of the abdomen. To examine the patient for enlarged abdominal organs, first feel for the liver and the gallbladder on the right side. To do this, ask the patient to take a deep breath while pressing with the fingers upwards and inwards. Next, feel for the right kidney and then cross over to the other side for the left kidney. Still on the left side, palpate for an enlarged spleen. Finally,
Moving to the lower abdomen, feel for the bladder, which is only felt if it is full. Sorry, left if it is full. So now I finished with this chapter. So I'm gonna continue with the next and last chapter.